календаре у нас 1 ноября 2015 года, время 2 часа 24 минуты утра. Только что закончил я монтировать видео, которое снимал на протяжении 2 недель. 2 недель тренировочного лагеря, так называемого тренинг-кэмпа, который мы уже второй раз в этом году проводим совместно с Дмитрием Берестовым на учебно-тренировочной базе в городе Чехов, где мы сами, как профессиональные спортсмены, жили и тренировались очень многие годы. Суть этого видео заключается в следующем. Во-первых, мне хотелось оставить какую-то память ребятам, чтобы они всегда могли включить видео, посмотреть, как это было весело, интересно и, конечно же, тяжело, потому что 2 недели мы грузили ребят по полной программе. Это полностью, этот кэмп имитирует тот стиль жизни, которым живут профессиональные спортсмены, профессиональные штангисты, находясь на этой базе. И, конечно же, хотелось вам показать, что же все-таки такое тренинг-кэмп, рекламу которого вы очень часто могли видеть в социальных сетях. Вот, ребят, видео будет долгим, но, надеюсь, интересным, надеюсь, вам понравится. Во всяком случае, я старался. Приятного просмотра. Если кто кушает, завтракает, обедает или ужинает, как всегда, приятного аппетита. Что, начался у нас второй тренинг-кэмп. Сразу отметили, что эти ребята намного здоровее. Блинов нам потребуется немножко больше. Хорошо, что мы готовы к этому. Ну что скажешь про этот кэмп? Very strong. Very strong. В этот раз здоровый сегодня. Не, реально очень сильные ребята. Здоровяки. Кроссфитер сделал 200 на 2, тягу толчковую простым хватом. Димон. Не, мы будем отстаивать честь тяжелоатлетов. Давай, отстаиваем. На 10 раз простым хватом. Потряхивай чуть-чуть. Майкл, you look a little bit stronger. Good. Good, man. Good. 150. Go, 150. Good. 90. Че ты ржешь? Я удивлен, реально.
You okay? Хорош, хорош, хорош. Гибай спину, держи спину. Спину держи. Держи. Все, бросай, хорош. Ну, агрессив. Not bad, not bad. Not bad. 220? 220? It's 210, man. Yeah? Fucking good. Very good. Michael, more aggressive, don't relax. Good, Ryan, good, very good. Whoop. Better. That's good. Yeah. Last was best. No. Slow and but little bit more back. But more back. Оп. Второй день у нас идет кемпа. Появилось у нас с Димончиком время перед баней немножко потренироваться. Вот. Я уже закончил. Сейчас Димон будет удивлять. Меня уже удивил. Последний раз, когда мы здесь с тобой тренировались, ты 40 тягу делал. Сейчас 40 стойку рвешь. 50 убивал. Саня, как твой ученик? Нормально? Неплохо. Неплохо работает, да? Мне даже стыдно за свой рывок стало. Меня не позорь, ё-моё. Стойку? Хочу стойку. Офигеть. У меня лучше за всю жизнь 70 стойку был. У меня тоже. Да? Костя, надо транслейт делать в паунды. Опоздал, в паунды надо переводить. Калькулятор. 60 в стойку и в ПП даже я не рвал уже года 2-3 точно. Ну, на такой тренировке прям сам Бог велел. Not bad. Not bad. Как-то чуть-чуть. Ну, нормально. Нормально. Все, похоту закончили. Сейчас идем в сауну. Recovery time.
Сейчас я вам покажу, где у нас сауна. Вот мы сейчас вышли из зала, прошли через холл и идем в подвальчик. Вот. Покажу. В катакомбах. Опа. Не знаю, если кто-то из вас это уже видел. Вот. Здесь обычно нам делают массаж. Массаж. Окей. Бассейнчик. Я уже перед тренировочкой замочил, ой, венички. Сейчас опять профессионалы, комментаторы напишут неправильно. Замачиваешь, еще что-нибудь. Вот. И такая вот у нас саунка. Нормально будет. Половина из них вообще ни разу в сауне не были. Не знаю даже, что это такое. Сейчас мы им расскажем, что это такое. Девчонки, заходите! Down! Bam! Вот это кайф. That's what, yeah, ham, turkey, and like a... And they were Olympic champion. Both of them were Olympic И champions. в их честь в Греции до сих пор проводится международный турнир памяти Кокулиса и Топалуша. In their honor, there's still championships held in Greece. Ну и в эти времена как раз началось развитие тяжелой атлетики в России. And at that time, there was beginning of weightlifting development in Russia. На фоне вот этого бума в 1885 году Я проиграл 2 чемпионата мира, стал серебро, I взял. lost 2 world Из-за championships того, что мазал с груди, не толкал с груди. because I was like kind of, Чок, да, I was joking badly. да. А Христов очень хорошо толкал. But Krista was jerking like perfectly. Я несколько лет искал тренера, который меня научил бы толкать, но не нашел. I was looking for several years. For several years, I was looking for a coach who could teach me how to jerk. И толчок изучал по кинограмме Христова. And I was studying the jerk movement by the films, like the old style films, kinograms. Is that such a word in English? Сказали, впереди Олимпиада, надо себя поберечь. They told me that the Olympics ahead and you have to take care of yourself. Но мы не поехали. Советский Союз бойкотировал игры в Лос-Анджелесе. But we didn't go because of the Soviet Union was Бойкот. 84 год. Бойкот. 84 бойкот. yeah, it was 1984 and it was Soviet Union, you know, the Iron Curtain. Yeah, and due to that, Soviet Union team didn't go to the Los Angeles Olympic Games. Но мечта осуществилась. Сын был на Олимпиаде, медаль у нас есть семья. But our dream came true. My son went to the Olympics and our family got the Olympic medal in our family. Самое запоминающее соревнование — это когда стали чемпионом мира.
So your most memorable competition was when you became world champion? Да нет, наверное, все-таки Айдар No, правильно not сказал, really. на 82 год чемпионат СССР. Когда вот I с think it первого по was шестое место. 1982 USSR Championship. А Демин, самый для меня запоминающий старт, это первый чемпионат мира по юниорам в Чехии, тоже его. And for me, the most bright Dmitri's competition was in Prague, да? Чехия. В Чехии, It да. was in Czech Republic. В рывке он занял где-то 7 или 8 место, да? He took about 7th or 8th place in Плохо snatch. выступил, да, плохо выступил. It was a bad result. А в толчке толкнул очень много. В 207. сумме стал вторым за счет толчка, то есть 7-8 поднялся в сумме на второе место. And he cleanly jerked like a lot. And he managed to get himself a second spot. Потом чемпиона дисквалифицировали за анаболики, и он стал чемпионом. And they disqualified the champions for a drug test. And he became a champion. То есть вот о чем. Бороться можно, не сдаваться, даже если ты после первого подхода где-то там далеко внизу. То есть 7-8 места, после первого упражнения он стал чемпионом мира. So you can continue to fight your way through, even after the first attempt, you're in a 6th or 7th place, and still there's a possibility you become a champion. Не запомнил. Нормальный фотоаппарат, вон фотографии. Где ваши фотографии? Покажите. Ваши Кэноны крутые. Спасибо. Спасибо. Состоит из жировой ткани. Your cell, how do you call it? Cell? Your cells consist out of, Like a cell structure? yeah, Носит питательные вещества, it carries all the nutrients, переносит кислород, carries oxygen, выработка гормонов. hormone production. What else? Также энергетическая функция, Energy. Длятся дольше, чем углеводы. Да. And then there's fat. If sugar's unused, it's used as fat. Fat is a reservation of energy. Специфичные виды, специфичные упражнения. It's best for you to use specific types of exercises. Это могут быть те же самые ускорения с отягощением, с шиной, с весом. With the condition if there is no usage of additional types of recovery. Muscle, for one muscle. Тонизирующая тренировка – это до 3 подходов на мышечную группу. Большой, да? Воды. I thought we were a team. We were a team. So like, to be all this whole time. That's good. I only took like 4 days off. That's a bite, brother. But yeah. So before work, every third day, gave me a good screwing in the morning. You know what I mean? Beer? It's only good for business. but not Yeah, I love a beer. for Love a business. beer. You fucking dead. Ah, Russian bear. Oh, Russian beer. Yeah, just teach it. Whoa. You went to You're a fucking asshole. Dylan, did you have something to say to Dimitri? Got our show.
Хорошо? Very good. Missed you. Olympians first. Olympians first. Oh, Давай, вперед. Давайте 43, наверное. 43, наверное. Hello, my friend. hello from Kentucky. Ah! Stretching, Domingo, stretching. Yeah, man. They give us pills to fix that shit. Stretching, бля. Что ты за лажу гонишь? А я сказал, что так. One more time. Мы снимаем. Тут застрял один шар, нет, не шар, это кегля. Я ее вытащил. Окей. You win. Если я сейчас хорошо брошу, тогда испортю.
Давай, как на Олимпиаде, перед финальным подходом. Финальный там неудачный был. Победным. Победный, давай. Дал. Вот что значит олимпийский чемпион. Come on, man, you can. Можно еще. Stop. 1, 2, 3. His spin gonna go fucking fly up right now. What? His spin gonna be like, whoo. Count. Yeah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dimitri, wait. Wait. Ryan. Я бы уже забился, блядь. Push, man, push. No more snatch. Russia, #1. I'm moving here. Awesome. Scott. Yeah, buddy. Through the draw. Don't worry, be happy. The better way. Идем мы вот с чемпионом мира, с новоиспеченным по боулингу. Димасей вчера выиграл турнир по боулингу. Вот ребята зарубились на 3 дорожках по 4 человека. Победитель из каждой дорожки вышел в финал. И там-то и выиграл Димон. Вот началась у нас 2-я неделька. Вот, в конце недели устроим ребятам соревнования. Блин, трактора у вас еще здесь, Димон. Пипец. Устроим ребятам в эту субботу соревнования по тяжелой атлетике. Поставим им помост. В маленьком зале они будут разминаться, в большом будут уступать. Я буду ребят выводить, считать им подходы, там разминать. А Димон Берестов будет главный судья на помосте. Надеюсь, к тому времени приедет Дима Лапиков, да? Подкатит он, да? Дима подъедет, тоже поможет. Вот Димон подъедет. Григорьевна обещала подрулить с призами. Вот. Поэтому сейчас мы их немножечко еще грузанем. Вот Димон их вчера выгулил. Сделал им recovery time. Сегодня будет тяжело с утра. Если уж олимпийский чемпион говорит, что будет тяжело, ну, посмотрим. Я не знаю, что они вчера делали. Вот, план написал, вот несу им план. Рука забилась от боулинга. Ча-ча. Короче, все нормалек у нас. С погодкой нам вчера повезло. Вот, посмотрели они Красную площадь. Накупили себе Боско. Вот еще форвард хотят на этой неделе, да? Да, они хотят себе форвард поехать. Блин, люди вот с разных стран мира приезжают. Бразилия, Австралия, Мексика, Америка. Все знают форвард. Охренеть, блин. Винер и форвард. Больше пока форвард. Ну ничего, мы это исправим. Короче, все у нас нормалек. Началась 2-я неделя.
great. The deficit deadlift, snatch great. 1, trap cycle. Not bad? Not bad. Глаза у пацанов грустные какие-то, нет? Тебе не кажется? Ты экзамены, что ли? Да, сдаю экзамен по английскому языку. Не сдал. One more, come on. Just snatch. More aggressive. Relax. No rush, yeah? Not today. More power in contact. More power in contact. Hit, Brian. This not hit. Wake up, Michael. Use your legs. Hit your butt. Сейчас я вам покажу лица парней после recovery time, блин. Короче, не прет их ни хрена сегодня. Вчера сотку протяжку делали, сегодня порвать не могут. Ну нормально. Нормально. Тяжело, понедельник день тяжелый. Поэтому Берестов сегодня, понедельник день тяжелый, решил Дима Берестов и лег сегодня на массаж. Настоящий профессионал, ё-моё. Ой. Аминго, hit and feet wider. Hit and move your feet wider. Come on, man. Oh, not bad, not bad, not bad. Second little bit better. Come on, man, last chance. Feel your feet. Don't relax in catching position. Go, 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 go! Feel your feet! Oh man, you did it! Yes! Bravo, man. Bravo. Good. Good. У меня к тебе вопрос как к профессионалу. А почему их не прет сегодня? Перерасслабились вчера. В боулинге? В боулинге.
Адресок дашь? Моим подписчикам. Кто-то вообще не пришел. Где так хорошо в боулинге расслабляет. Вот сейчас тебя посмотрят, человек 1050 и скажут, ну как эта девочка делает 40 на ЧК, блин. Зачем ты их сейчас взяла и это? Ребята, да, 40 на ЧК девочка делает, поэтому быстро в зал нахуй. Not bad, man, not bad. Where you go, man? Where do you go? Good, good. King of grip. King of grip, go, go. Go! Go! Very good. Finishing a little bit higher. Knees out, knees out, knees out. Whoa, this is perfect. This is perfect. Same final position, man. Knees out, knees out. Very good. Feel your power position. Very strong, man. Slow, slow, slow. Quads. Only quads work. Very good. Perfect, man. Perfect. Knees out, knees out, knees out. Yeah. Oh my fuck! 2 more sets, okay? Может, не надо грудить? Давай. Good lift. Думал, не присяду.
под вечер проснулись вроде, да? Толкать хорошо. Да. Разошлись бы. Yeah, man! Pushing very good. Pushing very good. And for the stronger athletes, intermediate and above, all these 25% throughout the weeks, the load is going to be very low, and they won't be able to do anything. Правильно? Вот я и хотел, чтобы ты понял. Very good. Hit, one more. More power in contact. Wow, this is good. 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 Very good. Good. Go. More power in contact. Hit the ball. One more. Come on, man. More power. Okay. Всем привет, это Дмитрий Лапиков. Вот, наконец-таки добрался до чеховской базы. Сейчас ехал в электричке, такая ностальгия была. Еще в 2002 году в такой же электричке ехал первый раз на сборы в Подольск. Только что сейчас чемоданчик у тебя маленький какой-то. Намного меньше вещей, да. Димон, спасибо, что встретил. Добрался наконец-то до наших звезд. И хочется принять непосредственное участие в кемпе. Ты тренироваться будешь сегодня? Тренироваться обязательно, штангеточки вот не выпускаю из рук. Ну все, у нас через полчаса тренировка. Готов? Давай, тащи свой тяжелый груз. Да, как в старые добрые времена, годы летят, ностальгия такая. Ну-ка спой свою песню любимую. Как молоды мы были, как искренне любили и верили в себя. Да. Короче, как старперы. Как старперы. Все родное, каждое деревце, каждый листочек. Можно следующую тренировку провести там, бля. Пожалуйста, бля. Я просил, вам-то зачем оно в принципе? Славыч, ну скажи ты хоть свои ощущения. По поводу происходящего. Красивые лосиночки. А у него всегда красивые. Ты обратил внимание? Ты только сейчас заметил? Спустя 15 лет. Я говорю не красивые ноги, я говорю красивые лосиночки. какие ощущения ты хочешь? Вот Борис поделился уже своими ощущениями. Не, я знаешь, что вспоминаю? 2008 год, когда у тебя спина болела перед Олимпиадой. И ты приходил, просто жим-лежа делал, там трапы качал немножко. Так. Делал вид, что... И я помню твое выражение лица, когда ты
У тебя на грани, короче говоря, было. Помнишь? Нервного срыва? Да. У меня для этого батя приехал. Я помню, когда батя приехал, он с Литодамычем здесь разговаривал на крыльце. Я даже слышал такую фразу. Давид, вся надежда на тебя. Больше надеяться не на кого. Начинается вот это. Приехал главный интриган. Начинает сплетни опять. Вот так окунулись в прошлое, ё-моё. Было все нормально, приехал Лапиков, начались опять интриги мне. Вот, разное здесь было, вот, но все закончилось. Вот, нормально. What happens, Domingo? I'm getting help from my hand. I'm screwed up. From doctor. Yeah, doctor. Doctor. Lithuanian doctor. Я ж после ремонта не был. Когда ты здесь был последний раз? Уже сделаем раш с Дмитрием Лариком. Года 2 назад, наверное. Ты 2 года назад здесь был? Короче, до ремонта я здесь был. После ремонта не был ни разу. Я на крузер смотрел еще. А давай сюда кидай. Вместе выпьем. Я еще 2, и мы второй пополам. Вот как с вами бороться, а? Не успели в зал прийти, уже что-то бодяжат ему. Не, я просто приехал. На троих доза. Непонятно, на чем вас прет-то, на какие-то баночки. Раньше такого не было. Нет, раньше было у каждого в своей сумочке. Раньше было опасно пить из одного. Или мы ставим туда? Из одного шейка. А, пойдем забьем. Давай, Трастер 180. Какой трасс? Давай, давай. Трастер. Я приверженец классической советской тяжелой атлетики. Че ты гонишь, Какой ё-моё? Трастер? Хреначил трастеры, блин. Я камеру взял, сразу советские, ё-моё. Советская, немецкая. Владимирович, ну ты хоть подтверди, трастеры хреначил тут ходил, ё-моё. Согласен. Вот, чешет опять нам. Вы заинтриговали и в кусты. Он типа нас обыграл. Ага, блядь. My woman is making them more aggressive in the lift. У вас есть какие-то рекомендации, как сделать их более агрессивными? Потому что у меня есть проблемы с тем, чтобы заставить их быть более агрессивными при поднятии. Женская агрессия — это как бы такое, может быть, неправильное такое выражение. Появляется спортивная злость, это не агрессия, даже не агрессивность, а спортивная злость появляется только с опытом соревновательным. То есть чем больше она будет выступать на соревнованиях, когда она может бороться с таким же, как она, когда она может выигрывать, у нее появляется спортивная злость. Будучи просто в зале, одна сама по себе тренироваться, она может этой спортивной злостью даже не заразиться, будем так говорить. Спортивная злость появляется так, когда ты начинаешь с кем-то зарубаться, пари там, или что-то прочее. То есть ты хочешь быть сильнее кого-то, то есть ты хочешь превзойти не только себя, а кого-то. То есть тебе нужен живой человек, тебе нужен оппонент, понимаешь? Она будет на помочь становиться злее, и на тренировку будет становиться злее, потому что она видит, что может с кем-то бороться, может кого-то выигрывать, понимаешь? То есть объяснить, это именно соревновательный стаж. Чаще выступать нужно на соревнованиях, чтобы она видела свои. Вчера, короче, Дмитрий Берестов выставил у себя фотографию, где ты его там ломал, или другого кого-то, и люди очень заинтересовались этим изобретением. Я не знаю вообще, что это, кем изобретено и так далее. Расскажи вкратце, что это такое. Ну, я бы сказал, не ломал, а правил. Так. Поэтому и название правила, собственно говоря. Правят кости, суставы. Мягкая правка происходит под собственным весом и под натяжением. В основном разгружает позвоночник, связки укрепляет, сухожилия, суставные сумки. Также глубокие мышцы. Чье изобретение? Изобретение очень старое, на самом деле, еще
наши предки так тянулись, у казаков была такая практика. Они там за деревья подвешивались. То есть из садомаза что-то? Из глубины, да. Ну это русское или не русское изобретение? Русское изобретение, да. Тебе потом мои подписчики расскажут, русское это не русское. Европейцы увидели как-то у нас и стали использовать это для пыток, потому что они думали, что это людей пытают. А на самом деле у нас это была оздоровительная практика такая. Вот. Никакой казни у нас это не использовалось. Расскажи, по какому, вот ты сказал, что укрепляет, растягивает, каким образом все это происходит? За счет тракции. То есть за счет вытяжки и за счет статических нагрузок, которые использует человек, который висит на тренажере. Хорошо, если уже у человека есть травмы, как это влияет? Потому что я, например, руку не могу свою там под голову, под подушку засунуть, у меня уже болит. Я поэтому к тебе и боюсь на этот тренажер залезть, потому что у всех есть травмы. Все, кто тебя будут слушать, все будут понимать, что а мне это подходит или мне это не подходит. Тут такой момент, очень важно играет сила натяжения. То есть при маленьком натяжении не происходит травмирующего эффекта. А как ты это регулируешь? Потому что ты же сказал под собственным весом. Под собственным весом. Поэтому с маленькой высоты начинается все. И потихонечку. Если нет болевых ощущений, значит мы продолжаемся до комфортного положения. Ну, я так понимаю, что человек, когда подвергается натяжению, он первое, что делает, это он напрягает мышцы. Да. Для этого у него сразу останавливается дыхание, страх появляется. Сжимается все, да, есть такой момент. Так. Для этого надо, самое главное, что дышать. Потому что когда продолжаешь дышать, страх уходит и тело расслабляется. А дыхание должно быть глубокое, ровное. Вот. И для начала, чтобы человек просто провисший был. Ни в натяжку ни в коем случае нельзя давать. Для этого нужна подготовка, это нужно время, это тренировки нужны. Как часто этим надо заниматься? Достаточно для начала раза в неделю. Вполне достаточно, потому что восстановление происходит там около недели где-то всех этих вот глубоких слоев. Как человек почувствует, что у него что-то изменилось? Если брать тяжелую атлетику, то фиксация штанги увеличивается, как это сказать, вот. Фиксирует. Да, жесткая более фиксация. За счет чего? За счет статических, глубоких мышц. Там мышцы задействованы, которые в обычной нагрузке не используются. А здесь в нестандартном положении человек имеет возможность глубоко и в изометрическом режиме, когда работает в статике. Так, судя из собственного опыта, помню, что нельзя тянуться, висеть перед тренировкой, потому что позвоночник будет растягиваться. Расслаблен. Что здесь в этом тренажере происходит? Такая же история? Лучше после тренировки, а еще лучше день после этого отдыха делать. Вот. И поначалу запястья очень болят, да, болевые ощущения. Но это буквально 3-5 занятий, потом они быстро привыкают, адаптируются как бы к этой нагрузке, и все проходит. Почему это еще не популярная штука, если это такая крутая вещь? Потому что многие боятся, что приводит это к травмам каким-то. Но я думаю, тут надо разумно использовать, с мерой. И еще требует, конечно, дополнительного изучения, время. Сейчас в институте как раз это делаем. В институте в каком? ПИФК, Педагогический институт физической культуры. И там же это можно попробовать? Сейчас нет. Сейчас пока я разъезжаю по всем местам, где это кто-то делает, набираю опыт, делюсь опытом. Это бизнес-проект или это Нет, наука? Это для души больше. Это для души? Как не знаю сказать. В этом нахожусь. А вообще ЗАС использовал похожие методики. Я понял. Статическая нагрузка. Вот. Все эти вещи. Тут этот принцип тоже выдерживается. Ну что, как вы уже поняли, что мы установили помост, как мы и говорили, для соревнований. Сегодня ребята разминаются, поднимают буквально палочку 50 килограмм, все как положено профессионалам.
Вот я решил проверить, как собрали помост. Ну, заодно свои связочки, суставы. Побаловался. Сейчас можно баловаться. Раньше такой ерундой заниматься было нельзя. И не думать, не делать так. Так нехорошо. Вот. Здесь нужна хорошая техника и многолетний опыт. Должна быть мышечная память. Вот поэтому не надо, не пробуйте. Вот так все нормально. Завтра у нас в 8:30 взвешивание. В 12 начало соревнований. Что-нибудь запишем быстренько. How you feel, Brian? I feel okay. Okay or best? Best tomorrow. Best tomorrow? Good luck, man. Just says, what does it feel like? Yeah, Tourette. Ну что, все готово? Мы готовы. Лапиков, ты готов? Нет. Локов, ты готов? Of course. Let's go. Поехали. Get these tiny sheeny boxer. 66.8. First attempt, first snatch. 150. 115? Yeah. We'll go 80. 80? 2. 80. 80, yeah, 82. 82 kilos, yeah? Yeah. 82. Okay. Two. Catch a snatch. Is that cat spray? Number 1, Harbour Rock, Ireland. Number 2, Summers Jason, England. Number 3, Albert R. Matheny, Fort, USA. Number 4, Beloner Brian, USA. Number 5, Hopkins Ryan, USA. Number 6, Dylan B. Scott, USA. Number 7, Burbulis Taras, Lithuania. Number 8, Velasquez Domingo, Mexico. Number 9, Petri Paul, USA. And number 10, Tomaszewski Michael, Poland. And our judge today is Dmitry Lapikov.
5-minute break, guys. Good leg. Feel the fear. Push it. Push. No leg. No leg. Good leg. Good leg. Get deeper, sit down deeper. Forward. Push it. Good leg. Stop it. Good leg. Do you feel? More legs today. Deeper and faster. Go! Good leg. Good leg. And the third place on the podium is Summers Jason from England. Second place, Hopkins Ryan from USA.
And the winner of today's competition is Bryce Taylor, USA. Why you have decided to come to the training camp? I think for me the most important thing was to come to a place where this is a big deal and where they really invest a lot of time and resource into the development of not only the athletes but technique and also because I respect Dimitri and his accomplishments and kind of what he's doing for the sport, and I feel like if you're going to learn from someone, you should spend the money and go learn from someone who's been to the top and proven himself over and over and over. And yes, for me, just the only way to learn is to go to the Mecca, man. You know, go where it's a big deal. Yeah. Cool. Thanks, man. Thanks, man. What was the most that you remembered the most out of these 2 weeks at the training camp? In the training sessions or just overall? Over the 2-week period in here. Just the overall feeling of what it's like to be in this training hall with training amongst champions. There's no way for me to describe it other than just fucking awesome. But instead of remembering like one instance, it's more of just a feeling that you have to lift well or lift heavy because it's around you. It's just infectious. Okay, thanks. Did you get what you expected out of this training camp? Yes, I got more than what I expected. First, it was kind of hard to know what to expect, but it exceeded what I couldn't even think to expect. That's cool. Yeah. Thank you. This training camp fully replicates the lifestyle of the professional athletes who lives here and trains here for many years. Right now you've been through all of this. So what is it like to be a professional athlete? It's an amazing experience to step into their shoes for only 2 weeks. In these 2 weeks, you learn a lot about what they give up and what they dedicate to this sport. Living in the States, in the state of Kentucky, there's a very small weightlifting culture, and I thought I was doing what I needed to do to become a great weightlifter, but coming here now, I realized the amount of dedication that it takes. Some of these kids are really young, and they're here for a long time, and they live, breathe, and eat weightlifting, and it shows who they are and how much spirit and how much work ethic really goes into it. It really opens your eyes to what you have to do to become a great weightlifter, and it makes it that much more prestige. If that makes sense. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Was it difficult 2 weeks? It was difficult because of the volume and training, but it was the best experience of my life, without any doubts. Thanks. What can you tell us about the Russian cuisine? What did you like the most and what you didn't like? I'd say I liked the selection. I liked the way there was always, everything you could want: chicken, fish, borscht, quark, everything. To be honest, there's nothing really I didn't like. I ate so much food. It was really enjoyable. I could eat it forever, and I found some new food that now I will find back home or something similar to. So cuisine is excellent. As I said, plenty for excellent and just amazing. Thank you. Okay. Which one out of all the evening lectures did you like the most? I can't answer that question till tonight because his lecture's tonight. Oh. But I really enjoyed them. I enjoyed them all, but I felt sad for Lapikov because of what he was doing to get there. And his determination. It shows what a big heart that man's got. And I kind of admire that in people. To get there, you've got to show a big heart sometimes. And he's definitely got that. So far, it's his lecture. But we've got Dimitri Kloppers tonight, so
You can ask me again tomorrow. All right, thank you. We probably will. Thanks. Okay, Domingo, why did you start doing weightlifting? Why? Yeah. Why? Maybe because of CrossFit, but in the past I was already watched like weightlifting in the Olympics, and I was like really surprised about what these guys were able to do. So I was always like really amazed by this thing. But in Mexico there is a minimum, almost 0% of weightlifting culture. So it was really hard to like go maybe as a hobby. You probably needed to be like very young guy for go into weightlifting. So it was zero opportunity. And then, well, CrossFit made it like really popular. And then at the beginning it was like just as part of CrossFit. But then I started to get like more interested about it, and I started to know people, and by, I don't know, luck, I got to meet Dmitry Klokov, and it was like my ticket to the real weightlifting, you know, the real experience and the real world of the weightlifting. So it was nothing that any close that I expected, but I think that's why I'm here, because somehow I kind of fell in love with the sport. So I would try to make this opportunity happen. That's why. All right, thank you. Что бы вы советовали нам добавить или убрать для следующего тренинг-кэмпа? Ничего не надо добавить, ничего не надо убрать. Все было так классно. Я чувствовал себя как дома. Так все классно. Там, я ничего не могу добавить. Тренера, так, не знаю, даже слов нет. Тренироваться с олимпийскими призерами, это что-то такое. Они всегда подходили как... Не хватает слов. Я понимаю. Ладно, спасибо. Many Russian people are going to watch this video, so would you say any wishes to them? Thank you for your hospitality. You have a beautiful country, beautiful people. Everyone's very nice. I learned a lot. I hope you will come visit America, and I look forward to coming back to Russia to see my friends. Thank you. Thanks, Albert. See you. Thank you.